who is a critical care physician. So ikkada chaala mandi new members unnaru, so I would like to tell it from the starting. Critical care physician ante ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పేషెంట్స్ని ఐసీయూలో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేసే సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ అనమాట. సో నేను వచ్చేసి హార్ట్, లంగ్, బ్రెయిన్, కిడ్నీస్ అండ్ లివర్ అన్ని మెయిన్ ఆర్గన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉన్న డిజీజ్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. సో ఏమేం కండిషన్స్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను అనేది తెలియాలి కదా మీకు. సో హెడ్ టు టో ఎనీ పార్ట్లో సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏది ఉన్నా, రైట్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ, ఆర్ మనకు తెలిసిన నార్మల్ కోవిడ్ టైంలో అయిన కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, మలేరియా, డెంగ్యూ ఇవన్నీ వచ్చేసి, జాండిస్ ఇవన్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్, అండ్ ఆస్తమా కానీ సిఓపిడి, సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, హార్ట్ స్ట్రోక్, ఆస్తమా, లివర్లో జాండిస్ వచ్చేసి హెపటైటిస్ ఏ, బి, సి, హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ సివియర్గా ఉండి అన్ని ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, ఆర్ ఎనీ వన్ సివియర్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ విచ్ ఐ ట్రీట్. అదర్ దాన్ దట్ ఎవరైనా పాయిజన్ తీసుకొని సూసైడ్ అటెంప్ట్స్, హ్యాంగింగ్, వాటర్లో డ్రౌన్ అయిపోవటం, ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టి, ఎనీ యాక్సిడెంట్స్, ఫ్రాక్చర్స్ అండ్ పాలిట్రామా కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఐ ట్రీట్. సో వాట్ ఈస్ మై రోల్? ఎనీ కండిషన్స్ హెడ్ టు టో ఎనీ ఎమర్జెన్సీ I will treat, but what is my role in that? Apart from main problem ఏదైతే అయిందో అది ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీగా చేస్తూ, అదర్ దాన్ దట్ ఐ హ్యావ్ మై A to Z రోల్. వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే, ఏ అంటే ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎయిర్వే, ఊపిరి తీసుకునే పాత్ మొత్తం క్లియర్గా ఉందా లేదా, లేకపోతే ఐ విల్ ఇంటర్వీన్ అండ్ డూ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. B for breathing and C for circulation, and any catheters are required for that I do, and D for disease prevention, any dialysis is required I take care. E for electrolyte balance, అంటే sodium potassium chloride అవన్నీ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నాయా లేదా, if it is imbalanced I give treatment, or if it is and I prevent its imbalance. F for fluid, G for glucose control, H for acid base imbalance unna, I for infection control and prevention and IV access, and J for jaundice, K for ketoacidosis అంటే షుగర్ అన్కంట్రోల్గా ఉన్నప్పుడు దే ల్యాండ్ ఇన్ ketoacidosis and that I treat. L for lactates and life support measurements. M is for minerals, N is for nutrition. ఐసీలో ఉన్నప్పుడు దే కెనాట్ టేక్ రెగ్యులర్ ఫుడ్ కాబట్టి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ టు గివ్, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఇవ్వాలి, ఏ రూట్ ద్వారా ఇవ్వాలి, ఆల్ దట్. అండ్ O for oxygen and patient orientation. ఐసీలో చాలా రోజులు ఉంటే వాళ్ళకు డే అండ్ నైట్ తెలియదు ఇలా చీకటిగా ఉన్నప్పుడు, సో ఐ టేక్ కేర్ దట్ దే ఆర్ వెల్ ఓరియంటెడ్. P for all the pressures. బీపీ ఒకటే కాకుండా ఇంట్రాక్యులర్, ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ అని ఉంటాయి, ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ. అండ్ Q for quality of care, R is for respiration, S is for sepsis, T is for temperature control. ఎక్కువే కాదు తక్కువ కూడా ఉండకూడదు టెంపరేచర్ పేషెంట్కి, హైపోథర్మియా ఇవన్నీ కూడా అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. U for urine output, సివియర్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన కేసెస్లో అయినా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఒక్కసారి బ్యాలెన్స్ తప్పిందంటే ఇట్ షోస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఆల్ ఆర్గన్స్. సో యూరిన్ అవుట్పుట్ మాకు చాలా పెద్ద విండో అనమాట టు సీ హౌ ఇస్ ద పేషెంట్ కండిషన్. అండ్ వీస్ ఫర్ వెంటిలేటర్, వైటల్ సైన్స్ అంటే రెగ్యులర్గా చూసే హార్ట్ రేట్, బీపీ, సాచురేషన్స్ ఇవన్నీ, అండ్ యువర్ వైటమిన్ లెవెల్స్. W is for water intake and output, X is for X-rays, so with the X-rays we see what is going on inside. Y is for yeast infections prevention and control. Z is for అంటే స్నూజ్ చేసి పడుకుంటాం కదా, స్లీప్ లేకపోయినా కూడా ఇట్ డిస్టర్బ్స్ ఎ లాట్, సో ఐ టేక్ కేర్ దట్ పేషెంట్ స్లీప్ వెల్. అండ్ Z is for zoonosis, జూనోటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే యానిమల్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై రోల్. నేను ఒకదాన్ని ఉంటే సరిపోతుందా? నో, ఐ నీడ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఎక్విప్మెంట్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. సో కమింగ్ టు ద ఎక్విప్మెంట్స్, వాట్ వీ హ్యావ్: monitors and ventilators, non-invasive ventilators, syringe pumps, defibrillators, ECG echo machines and ultrasound and bedside X-ray machine. These are all the equipments which I have in my hospital. And this is my hospital located in Old Club Road. This is my 14-bedded well-equipped advanced ICU. And coming to next, I need a team to treat. ఒక డాక్టర్ సరిపోరండి. I am the critical care physician, but I need support of general physicians, surgeons, orthopedicians, super specialty doctors, nursing staff who give care for you 24 hours, duty doctors, lab technician, X-ray technician, physiotherapist, dietitian, and blood bank నుంచి తీసుకురావడానికి ఆ technician, and as well IMRs and others. So this all whole together comprises the critical care team. To make you easily understand, if I become the root of a tree, critical care physician, other doctors stand like trunk, and super specialty doctors like branches,
and leaves వచ్చేసి very important nursing staff who take care of you 24/7. And if flowers are like treatment response వస్తూ ఉంటే ఫైనల్గా పేషెంట్ వెల్ బీయింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఫ్రూట్ టు ద ట్రీ. అండ్ ఇవన్నీ వచ్చిన క్రిటికల్ కేర్ కండిషన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ స్ట్రోక్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయండి? ఫైనల్గా వాట్ ఎవర్ లిస్ట్ అవుట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అదర్ దాన్ సూసైడల్ అటెంప్ట్స్, ఇవన్నీ దేని వల్ల వస్తాయి అంటే అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ, షుగర్ ఆర్ హై కొలెస్ట్రాల్, ఒబేసిటీ, ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉండడం, థైరాయిడ్ రిలేటెడ్, ఉన్న మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల, ఆర్ కొన్ని వంశపారంపర్యంగా కూడా రావచ్చు. సో వాట్ కెన్ వి డూ టు ప్రివెంట్ ఇట్? సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కాబట్టి మైల్డ్గా ఉన్నప్పుడే సిమ్టమ్స్ని అడ్రస్ చేయడం, లేదు అంటే కొంచెం 35 to 40 దాటినాక బెటర్ టు గెట్ యువర్ హెల్త్ చెక్ డన్, సో దట్ చిన్నగా ఉన్న అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నా ఎర్లీగా ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ని వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఇట్ ఎర్లీ. అండ్ అది మైల్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు డిటెక్ట్ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఫాలో అప్తో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని మేజర్ ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు. సో హౌ డస్ దిస్ హెల్త్ చెకప్ హెల్ప్ అస్ అంటే to prevent further organ damage and to control it in minor stage without any complications. సో స్పృహ అని మీ ముందు అన్ని ఒక పేపర్స్ పెట్టానండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ స్పృహ అంటే ఏంటి? కాన్షియస్నెస్, బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ హెల్త్. ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ స్టేటస్ అనేది వన్స్ యూ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ నాట్, ఒకసారి హెల్త్ చెకప్ చేయించుకుంటే ఉండకూడదనే కోరుకుంటూ అన్ని నార్మల్సీలో ఉండాలని లెట్స్ గో అహెడ్ అనమాట. So these are all 3 years back print chesina papers only. Obviously the prices are hiked, but not the total price is hiked, but the offer is still the same. అక్కడ ప్రింట్ చేసిన ప్రైస్ లోనే ఇస్తాము. మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ కి ఇట్ ఈస్ సెపరేట్ అండ్ ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ కి ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సెపరేట్. Coming to my success stories, here is a patient who is 55 years old. He met with an accident, head injury అయింది. Initial half an hour he was very stable. To an extent that patient attenders బాగున్నారు కదా ఇంటికి వెళ్దాము అంటే లేదు, we need observation అని చెప్పాము. విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు టాక్, మెల్లిగా కోమాలోకి జారిపోయారు. ఇమ్మీడియట్గా మిడ్ నైట్ సర్జరీ చేసేసి ఐసీయూలో పెట్టి ఒక 1 week to 10 days తర్వాత స్లోలీ హీ స్టార్టెడ్ రికవరింగ్. And around 3 weeks tarvata he got discharged and now the patient is walking. You can see the image. And this person was working with Sriram garu, serval office member anamata. Accident అయిన వెంటనే రెఫర్ చేశారు. కమింగ్ టు నెక్స్ట్, ఇది వచ్చేసి ఇంకో పాలిట్రామా కేస్. లారీ ర్యాన్ ఓవర్ హిస్ లెగ్స్. ఈయన వచ్చేసి క్లీనర్, వెనక డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ డ్రైవర్ చూసుకోకుండా బ్లైండ్ స్పాట్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. వేరే హాస్పిటల్లో కాళ్ళు 2 తీసేయాలన్నారు, మన దగ్గరకు వచ్చే కల్లా 70 ఉండిందండి సిస్టాలిక్ బీపీ. సో ఇమీడియట్గా కావాల్సిన యాజ్ క్రిటికల్ కేర్ ఫిజిషియన్ పేషెంట్ని మొత్తం స్టెబిలైజ్ చేసుకొని ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేశాక నౌ హీఈస్ వాకింగ్. And coming to next case, here I present 150 years female patient who came with BP of 70/40, almost about to collapse. చూస్తే 2 కిడ్నీస్లో స్టోన్స్ అండ్ పస్ ఫిల్డప్ ఉంది. సో ఆ పేషెంట్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం స్టెబిలైజ్ చేసుకొని కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇచ్చి ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ బీపీ మెడికేషన్, రిక్వైర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ యూరాలజీ కన్సల్టేషన్ అంతా చేసుకున్నాక బై మార్నింగ్ షీ కేమ్ అరౌండ్ 11 o'clock. By evening 5 we stabilized and took her for surgery. By night 7 o'clock surgery is done and stents చేసేసాం bilaterally. Pus started pouring out. So within 2 days we could shift her to room and on 4th day we discharged her. But అదే పేషెంట్ ఒక 1 hour లేట్ వచ్చినా because the BP is low, because BP 70 ఉంటే బ్లడ్ బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై సరిపోదండి. That's when patient lands up in coma and finalగా death can catch up. So why should you choose only Yeluri Hospitals? We have qualified critical care team who are there 24/7 and I am anesthetist also who is available 24/7. We have advanced equipments. We follow evidence-based treatment at affordable prices in homely environment, and it's a one-stop solution for all your health problems. We also cater preventive healthcare packages. We have dietitian and physiotherapist in-house. Thank you.